Hello guys, first video lang gagawin natin guys, how to register in Click to Pay. Ganito lang gagawin natin guys, hingin nyo lang yung referral code ng apply nyo. Ito yung referral code, ikakopy natin yan guys. And paste na, ano ko muna. Ito yung referral code guys, copy mo lang yan. Then after nyan guys, is pindutin na natin yung link ito. Ito yung registration link. Pindutin lang natin yan guys. Then may makikita tayo dito guys. First name. Fill upan nyo lang yung first name guys. Middle name nyo. Then last name, email, contact number. Then complete address guys, kasi dyan ipapadala yung product na vitamin C. Kailangan complete address po. Then referral code, yung kinopy ko kanina, ipipaste nyo lang dito. Then yung user ID, user access guys, yung depende sa gusto nyong username. Pero make sure na copy nyo sa notebook para hindi nyo makalimutan. Then yung username na ginagamitin nyo, yung matandaan nyo lang, mabilis yung matandaan. Then pindutin nyo lang yung password, then confirm password. Then after nyan, register nyo lang. Pag may nag-pop up na register successfully, ibig sabihin okay na po yan. Yan lang po guys. See you in the next video po.